హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అమెజాన్లో ఆటంబర్గ్ ఫ్యాన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాము, చూడండి. దిస్ ఈజ్ ఫ్యాన్ ఫ్రెండ్స్. రెక్కలు. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాము. బుక్ అండ్ మనకి ఫ్యాన్ ఇలా వచ్చిందండి. లోపల ఇది ఫ్యాను, బిఎల్డిసి పైన క్యాప్, ఇది క్యాప్ స్ప్రింగ్స్, ఇది బిల్ ఫ్రెండ్స్, 3580 రూపీస్. నేను ఇప్పుడు దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేసి మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, మనం అమెజాన్ బాక్స్ అన్బాక్సింగ్ చేసిన తర్వాత మనకు ఈ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. దీంట్లో రిమోట్, మోటార్, ప్రొక్లైలర్స్ అండ్ బాక్స్ ఫిట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం రిమోట్తో ఫ్యాన్ ఆన్ చేస్తున్నాం. చూడండి ఒకసారి. వావ్, లైట్స్ వచ్చినాయి చూడండి. ఫ్యాన్ ఆన్ అయింది. ఇప్పుడు మనము 1లో పెడదాము. 1 అంటే 1 లైట్ వస్తుంది, 2 అంటే 2 లైట్ వస్తుంది, 3 అంటే 3 లైట్స్ వస్తున్నాయి. 4లో పెడదాం, 4 లైట్స్ వస్తున్నాయి. 5 అంటే 5 లైట్స్ వస్తున్నాయి. ఫ్యాన్ స్పీడ్ చాలా బాగుంది, గాలి కూడా చాలా బాగా వస్తుంది. దీంట్లో ఇంకో బూస్ట్ మోడల్ ఉన్నది, చూద్దాం. అది కూడా వావ్, సూపర్, చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. తీసుకోవచ్చు. 3580 రూపీస్ వర్తబుల్. ఓకే, బాయ్ ఫ్రెండ్స్.